Shall we get started? Awesome. Okay. So thank you to the RARE Project for the invitation to participate in this webinar. We're delighted to join you today to discuss kids and money. I'm Margaret Eckelbarger, and my co-presenter is Rosalia Rojas. Before we begin, let's start with one simple but important question. So please respond to this question in the Zoom poll that should appear on your screen. So as a child, did your parents or parent regularly talk with you about money? Gracias al Proyecto RARE por esta invitación a participar en este seminario web. Estamos encantadas de unirnos con ustedes hoy para hablar sobre los niños y el dinero. Mi copresentadora es Margaret Eckelbarger y yo soy Rosalia Rojas. Antes de comenzar, comencemos con una pregunta simple pero importante. Puede responder a esta pregunta en la encuesta de Zoom que debe de aparecer en su pantalla. La pregunta es, cuando era niño, ¿sus padres hablaban frecuentemente con usted sobre dinero? Y puede responder si sí o no. All right, so what I'm seeing from the results is we're split about 50, we are at 50%. And so this is not surprising at all. So on the one hand, we'll be able to build momentum for those of you who do have this experience as a child talking with your parents about money. And for others, this might be just a pretty tough topic. And so what we hope to do is arm you with some tools you can use to get the conversation going with the children in your lives. Parece que es la mitad es sí, la mitad y no. Entonces, vamos a aprovechar este momento y ayudar a los niños en nuestras vidas a sentirse empoderados al tomar decisiones financieras. Y también los que contestaron no, esto no es sorprendente en absoluto porque entendemos que hablar de dinero puede ser difícil, entonces hoy esperamos armarlo con algunas herramientas que puede usar para iniciar la conversación con los niños en su vida. Oh, there we go. All right, so we have 4 things we want to do during our presentation today. First, we will discuss why it's important to talk about money with kids. It's not always obvious why money should be a topic of conversation at a young age. And if you are already convinced that money talk is for children, we hope to convince you of this today. Second, we will identify some barriers that you may experience when trying to talk about money with kids. Parents regularly tell me that they would talk to their children about money if they just knew how to. Third, we will share several everyday opportunities you have to grow your children's understanding of money. Sometimes we think we have to wait for just the right moment to talk about money, but that's not true. Finally, we hope that our presentation encourages you to reflect on what you're already doing or not doing, and plan to help the children in your lives be savvy financial decision makers. Tenemos 4 cosas que queremos hacer durante nuestra presentación de hoy. Primero, discutiremos por qué es importante hablar de dinero con los niños. No siempre es obvio porque el dinero debería ser un tema de conversación a una edad temprana y si aún no está convencido de que hablar de dinero es para niños, entonces esperemos convencerlos de esto hoy. Y en segundo lugar, identificaremos algunas barreras que puede experimentar al tratar de hablar de dinero con los niños. Los padres le dicen regularmente a Margaret que hablarían con sus hijos sobre el dinero si supieran cómo hacerlo. Y en tercer lugar, compartiremos varias oportunidades cotidianas que tiene para aumentar la comprensión de sus hijos sobre el dinero. A veces pensamos que tenemos que esperar el momento justo para hablar de dinero, pero eso no es cierto. Y finalmente, esperamos que nuestra presentación lo aliente a reflexionar sobre lo que ya está haciendo o lo que no está haciendo y planea ayudar a los niños en su vida a tomar decisiones financieras inteligentes. So you might be wondering who we are and why we're so eager to share this information with you.
I'm Margaret Eckelbarger, an assistant professor of marketing at Stony Brook University in New York. I study children's consumer behavior, and I'm especially interested in children's financial decision-making. My goal is to help families raise good consumers. I'm joined by Rosalia Rojas, who is currently a clinical research assistant at Boston Children's Hospital and is an incoming doctoral student at Tufts University. And like me, Rosalia is very interested in promoting children's well-being. Entonces, es posible que se esté preguntando quiénes somos y por qué estamos tan ansiosas por compartir esta información con ustedes. Ella es Margaret Eckelbarger, profesora asistente de marketing en la Universidad de Stony Brook en Nueva York. Y ella estudia comportamiento de consumo de los niños y está especialmente interesada en la toma de decisiones financieras de los niños. Su objetivo es ayudar a las familias a criar buenos consumidores. Y yo soy Rosalia Rojas y actualmente soy asistente de investigación clínica en Boston Children's Hospital y yo voy a ser una estudiante de doctorado en la Universidad de Tufts el próximo año escolar. Y al igual que Margaret, yo estoy muy interesada en promover el bienestar de los niños. Okay, so let's get down to business. Why is it so important to talk with and teach children about money? Well, first, we can't escape money. It is something we have to deal with every day. Oh, someone say something? Oh, we'll just continue. And is often the case, our children's experiences, and is often the case, our childhood experiences influence who we are as adults, and money is no different. Research has shown that those who have more experience talking about and managing money as children report being financially better off as young adults. And lastly, our childhood experiences inform our own decisions as parents. So just as we may pass down traditions and values, so too do we pass down financial behaviors. So I hope I've convinced you that this is a very important topic to discuss. You are muted. Hello, There we go. can you hear me? Yes. Cool. Ok, entonces vamos al grano. ¿Por qué es tan importante hablar y enseñar a los niños sobre el dinero? Bueno, primero, no podemos escapar del dinero. Es algo con lo que tenemos que lidiar todos los días y suele ser el caso. Nuestras experiencias de la infancia influyen en quiénes somos como adultos y el dinero no es diferente. Las investigaciones han demostrado que aquellos que tienen más experiencia hablando y administrando dinero cuando eran niños informan que están económicamente mejor cuando son adultos jóvenes. Y por último, nuestras experiencias de la infancia informan nuestras propias decisiones como padres, así como podemos transmitir tradiciones y valores, también transmitimos comportamientos financieros. Entonces, esperemos haberlos convencido de que este es un tema muy importante para discutir. And yet, let's look at these survey results from T. Rowe Price with a representative sample of parents and children 8 to 14 years old in the United States. T. Rowe Price is a global investment management firm based in the United States. So 41% of parents in their survey agreed or strongly agreed that they don't like to talk about finances with their kids. And 62% of parents reported being at least somewhat reluctant to discuss financial matters with their child. So even if we want to discuss money with our children, we may feel too uncomfortable or reluctant to talk at all. So what are some of these barriers that may be getting in the way of having these conversations? Well, we'll talk about them on the next slide, and perhaps acknowledging these barriers will help you overcome them. Sin embargo, veamos los resultados de esta encuesta de T. Rowe Price con una muestra representativa de padres de niños de 8 a 14 años en los Estados Unidos. T. Rowe Price es una firma global de gestión de inversiones basada en los Estados Unidos y aquí el 41% de los padres en su encuesta estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que no les gusta hablar de finanzas con sus hijos. Y el 62% de los padres informaron ser al menos algo reacios a discutir asuntos financieros con su hijo.
Y por lo tanto, incluso si queremos hablar de dinero con nuestros hijos, es posible que nos sintamos demasiado incómodos o reacios a hablar. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas barreras que pueden estar impidiendo tener estas conversaciones? Quizás es reconocer que esas barreras te ayudarán a superarlas. So, why don't we talk to our kids about money? Well, we might believe that talking about money is for adults and not children. And I get it. Money is a very taboo topic in the United States and elsewhere. We barely want to talk about it with our friends. Why would we want to discuss it with our children? We may also feel unsure of our own understanding. The more I learn about money, the more I learn I don't know. And it can be paralyzing to know just how much you don't know, so much so that we can shut down. And if I can't explain to myself how something works or why something is the way that it is, what business do I have teaching someone else about it, especially a child? We might also feel embarrassed about our own finances. And if we talk to children about money, we may have to acknowledge that we don't know what we're doing, and that's really, really hard. It's hard because presumably we want better for ourselves, and it's hard to admit to our children that we aren't getting something right. And finally, we might not be sure where to start. This is a big topic, and if we're already experiencing some of the barriers already mentioned, we may have no idea where to even begin the conversation. Entonces, ¿por qué no hablamos con nuestros hijos sobre dinero? Podríamos creer que hablar de dinero es cosa de adultos y no de niños. Y lo entendemos, el dinero es un tema muy tabú en los Estados Unidos y en otros lugares. Apenas queremos hablar de eso con nuestros amigos y por qué queríamos discutirlo con nuestros hijos. Y también podemos sentirnos inseguros de nuestra propia comprensión. Cuanto más aprendo sobre el dinero, más aprendo que no sé. Entonces, puede ser paralizante saber cuánto no sabe. Y tanto es así que podemos cerrarnos a nosotros mismos. Entonces, si no podemos explicarnos a nosotros mismos cómo funciona algo, porque algo es como es, ¿de qué sirve enseñarle a alguien más sobre eso, especialmente a un niño? Y también podemos sentirnos avergonzados por nuestras propias finanzas. Y si hablamos con nuestros hijos sobre el dinero, es posible que tengamos que reconocer que no sabemos lo que estamos haciendo y que eso es muy difícil. Es difícil porque presumiblemente queremos algo mejor para nosotros y es difícil admitir ante nuestros hijos que no estamos haciendo algo bien. Y finalmente es posible que no estemos seguros de por dónde empezar. Este es un gran tema y sí ya estamos experimentando algunas de las barreras ya mencionadas, pero es posible que no tengamos idea de dónde comenzar la conversación. So to help us get the conversation going, let's change our thinking. Let's see these conversations as opportunities to not only teach our children, but to also learn ourselves. Let's also appreciate that success and failure can be both informative. Of course, we want to get things right, but there's a lot we can learn when we get things wrong. Don't assume children will learn about money in school. Lots of teachers include lessons on money, but these lessons may not be required. So if you want to be sure that your child is learning about money, create opportunities for that learning at home. And these opportunities are everywhere. And as I mentioned on the previous slide, we don't have to wait for formal learning opportunities like going to the bank or big things like buying a car. And finally, there's no need to wait. Getting the conversation going sooner is better, but now is better than never. Entonces, hay que cambiar nuestra forma de pensar. Para ayudarnos a mantener la conversación, cambiemos de pensamiento. Veamos estas conversaciones como oportunidades, no solo para enseñar a nuestros hijos, sino también para aprender nosotros mismos. Apreciamos que tanto el éxito como el fracaso pueden ser informativos y por supuesto queremos hacer las cosas bien, pero hay mucho que podemos aprender cuando hacemos las cosas mal. Y también no asuma que los niños aprenderán sobre el dinero en la escuela.
Muchos maestros incluyen lecciones sobre dinero, pero es posible que estas lecciones no sean necesarias. Entonces, si quiere estar seguro de que su hijo está aprendiendo sobre el dinero, cree oportunidades para este aprendizaje en casa. Y esas oportunidades están en todas partes. Como mencionó en la diapositiva anterior, no tenemos que esperar oportunidades formales como ir al banco o grandes cosas como comprar un automóvil. Y finalmente, no hay necesidad de esperar. Es mejor iniciar la conversación cuanto antes, pero ahora es mejor que nunca. So why do I say that it's never too soon to start? Well, by kindergarten, children understand what money is and what it's used for. They get that when you go to the store, you have to pay money to take home what's in your cart. My work has shown that children are far more sophisticated than we may give them credit for. They understand how to trade, what it looks like to negotiate, and even why some stuff is worth more than other stuff. And to be clear, I'm not saying children know everything. At a young age, they do think that money effectively grows on trees, but it remains that they are very capable of having conversations about money. And finally, kids are watching and listening to us. When we talk, our children listen, usually. When we act, our children see. So let's harness their curiosity for good. Entonces, ¿por qué digo que nunca es demasiado pronto para empezar? Bueno, para el kindergarten, los niños entienden qué es el dinero y para qué se usa. Entienden cuando usted va a la tienda, tienen que pagar dinero para llevarlo a casa. Perdón. Ellos entienden que cuando vas a la tienda, tienes que pagar dinero para llevarte a casa lo que hay en tu carrito. Y su trabajo ha demostrado que los niños son mucho más sofisticados de lo que creemos. Ellos entienden cómo comerciar, cómo se ve negociar e incluso porque algunas cosas valen más que otras. Y para ser claro, no estamos diciendo que los niños saben todo. A una edad temprana piensan que el dinero crece efectivamente en los árboles, pero queda que son muy capaces de tener conversaciones sobre dinero. Y finalmente los niños nos observan y nos escuchan. Cuando hablamos, nuestros hijos escuchan por lo general y cuando actuamos, nuestros hijos ven. Entonces aprovechemos su curiosidad para siempre. So let's talk about money. Now we're going to highlight some opportunities you have to talk with your children about money. So to begin, we're going to start with some topics you may want to cover. Some of these topics are more advanced than others, so you will need to decide what's right for your family. However, never be afraid to start from the beginning and never be afraid to tackle the difficult stuff. You can always adjust based on your own understanding and your child's understanding. And keep in mind that this list isn't exhaustive. This is just a starting point. So with younger children, you may want to start from the beginning with questions like, what is money? How do we get it? How do we use it? And irrespective of age, though, you likely want your children to understand the value of a dollar. What is a dollar worth? What can it buy? How long does it take to earn a dollar? You may also signal your values with your money, and you can do this in many ways. For example, you may support organizations who promote your values with money. You may buy certain brands over others, and you may want your child to know that your money can signal what's important to you. Entonces, hablemos de dinero. Ahora vamos a destacar algunas oportunidades que tiene para hablar con sus hijos sobre el dinero. Para comenzar, comencemos con algunos temas que quizás desee cubrir. Algunos de estos temas son más avanzados que otros, por lo que deberá decidir qué es lo mejor para su familia. Sin embargo, nunca tenga miedo de empezar desde el principio y nunca tenga miedo de abordar las cosas difíciles. Siempre puede ajustar según su propia comprensión y la comprensión de su hijo. Y tenga en cuenta de que esta lista no es exhaustiva. Esto solo es un punto de comienzo. Entonces, con los niños más pequeños, tal vez desee comenzar desde el principio con preguntas como ¿qué es el dinero? ¿Cómo lo conseguimos? ¿O cómo lo usamos? Y sin embargo, independientemente de la edad,
Es probable que desee que sus hijos entiendan el valor de $1, como cuánto vale $1, qué puede comprar o cuánto tiempo se tarda en ganar $1. Y también puede señalar sus valores con su dinero. Puede hacer esto de muchas maneras. Por ejemplo, puede apoyar a organizaciones que promueven sus valores con su dinero o puede comprar ciertas marcas sobre otras. Y y puede decirle a su hijo que su dinero puede iniciar lo que es importante para usted. So once children have a handle on what money is, you may want to move into deeper topics on how it's used. So young children know in general what saving and spending are, but as they age, you may want to talk about saving and spending strategies. How might you save for a big purchase, or how might you plan to spend money given a certain budget? Borrowing and lending are also important topics. I remember I would often ask my parents to buy me candy at grocery store checkouts. They would let me know that I could borrow that money from them and pay them back. And suddenly I didn't want the candy anymore. So this tells me I had a good sense of whose money was being spent and that a loan was something you had to pay back. You may consider talking with your child about when we borrow money and when we lend money. Una vez, perdón, una vez que los niños comprendan qué es el dinero, es posible que desee pasar a temas más profundos sobre cómo se usa. Entonces, los niños pequeños saben en general lo que es ahorrar y gastar, pero a medida que crezcan, es posible que desee hablar sobre las estrategias de ahorro y gasto, como, ah, oh, ok, perdón, de ahorro o gasto. Y la primera pregunta sería, ¿cómo podrías ahorrar dinero para una gran compra? ¿Cómo podrías planear gastar tu dinero dado un presupuesto determinado? Los préstamos también son temas importantes. Margaret recuerda que a menudo les pedía a sus padres que le compraran dulces en las cajas de los supermercados y sus padres le decían que podía pedirles prestado ese dinero y después devolvérselo a ellos. Y de repente ella ya no quería los dulces. Eso le enseñaba que tenía una buena idea de quién gastaba el dinero y que un préstamo era algo que tenía que devolver. Y también puede considerar hablar con su hijo sobre cuándo pedimos dinero prestado y cuándo prestamos dinero. Now, here are some more topics to consider, including one of my favorites, banking. So I think it's more important than ever to talk with our children about banks because anecdotally, it seems that fewer children have experience visiting physical banking locations. So much of our money-related stuff takes place online, yet our children still have to grasp the banking principles. And relatedly, you might want to talk with your children about investing. I was dumbfounded, like literally dumbfounded, when I learned that money could make money. This is an important topic, even if you don't have money available to invest yourself. We can talk about investments broadly, but also the benefits that come from investing in our communities. Not all returns have to be financial. Aquí hay algunos temas más para considerar, incluido uno de nuestros favoritos, los bancos. Creemos que es importante, creemos que es más importante que nunca hablar con nuestros hijos sobre los bancos porque anecdóticamente parece que menos niños tienen experiencia visitando bancarias físicas y por lo tanto gran parte de nuestras cosas relacionadas con el dinero tienen lugar en línea. Sin embargo, nuestros hijos aún necesitan comprender los principios bancarios. De manera relacionada, es posible que desee hablar con sus hijos sobre la inversión. Lo que nos sorprende es que cuando nos enteramos que el dinero puede hacer dinero. Y este es un tema importante incluso si no tiene dinero para invertir. Podemos hablar de inversiones en términos generales, pero también de los beneficios que se derivan de invertir en nuestras comunidades. Y no todos los rendimientos tienen que ser financieros. Just two more topics.
First, taxes. With older children, you may consider talking about the different types of taxes, not just the taxes you pay in April. And how we use money is changing. So much of our financial lives take place online, in the cloud. So to me, the pandemic accelerated the adoption of digital transactions because many businesses in the United States and elsewhere decided to go cashless. Cryptocurrency is also regularly in the news. I don't have much to say about this because I too struggle understanding cryptocurrency, but I'm working on it because it's important. Solo dos temas más. Primero, impuestos. Con niños mayores pueden considerar hablar sobre los diferentes tipos de impuestos, no solo los impuestos que pagan abril. Y la forma en que usamos el dinero también está cambiando. Y gran parte de nuestra vida financiera tiene lugar en línea, como en la nube. Y para nosotras la pandemia aceleró la adopción de transacciones digitales porque muchas empresas en los Estados Unidos y en otros lugares decidieron dejar de usar en efectivo. Y también la criptomoneda aparece regularmente en las noticias y nosotros no tenemos mucho que decir sobre esto porque a nosotros también nos cuesta entender las criptomonedas, pero estamos trabajando en ello porque sí es importante. So to recap, we've discussed why it's important to talk with and teach children about money. We identified some common barriers adults experience when talking about or attempting to talk with children about money. We then listed several topics that you may use as starting points to get your conversations going. Now we're just left with where. Where can we talk about money? And the answer is everywhere. We share just a few ideas on this slide and the next one. We can, of course, talk about money at home. Playtime is a great time to talk about money. When playing, we can practice exchanging exchanging money for goods or services. We can even pretend to be business owners and manage a company. Many children also save money at home in piggy banks, money they receive as allowances. Some children are required to do chores to earn their allowance, and some receive it independent of their household responsibilities. At home, we also plan our shopping. Invite children to join you when writing down your grocery list. It could be as simple as asking your child to indicate what is needed, or if your child is older, you may build the budget with them alongside you. I actually have vivid memories of watching my mother cut coupons and then being responsible for those coupons when at the grocery store. Finally, we give and receive gifts within our homes. You can use gift giving as an opportunity to express what is important to you and who is important to you. And we can talk about money in our communities. When shopping, we can continue our conversations about budgeting. We can even discuss how we decide when to buy things. I know I always look to buy things on sale or at the lowest cost per unit. You may also consider talking about money in relation to your house of worship. Many families financially support their places of worship. We can perhaps most obviously talk about money when visiting banks or credit unions. And let's not forget about our libraries. There are many wonderful events put on by libraries, and they're full of books, several of which are on money-related topics. And finally, community centers are wonderful places to talk about money-related topics. We may donate to our community centers directly or discuss how our taxes are used to fund them. We may even talk about why we serve others when at community centers. Entonces, para recapitular, hemos discutido por qué es importante hablar y enseñar a los niños sobre el dinero. Identificamos algunas barreras comunes que experimentan los adultos cuando piensan o intentan hablar con los niños sobre el dinero. Y luego enumeramos varios temas que puede usar como puntos de partida para iniciar sus conversaciones. Ahora solo nos queda ¿dónde? ¿Dónde podemos hablar de dinero? Y la respuesta está en todas partes. Compartimos solo algunas ideas en esta diapositiva y en la siguiente. Por supuesto, podemos hablar de dinero en casa. El tiempo de juego es un buen momento para hablar de dinero. A la hora de jugar, podemos practicar el intercambio de dinero por bienes o servicios. Incluso podemos pretender ser dueños de negocios, administrar una empresa. Y muchos niños también ahorran dinero en casa, dinero que reciben cada domingo, las mesadas o un día en la semana para que ese dinero les alcance toda la semana. Y a algunos niños se les exige que realicen tareas domésticas como quehaceres
a ganar su dinero y algunos reciben independientemente de sus responsabilidades domésticas. También en casa, seguramente planea sus compras. Usted invita a los niños a unirse con usted y, y escriba su lista de compras con ellos. Podría ser tan simple como pedirle a su hijo que indique lo que necesita o si su hijo es mayor, puede armar el presupuesto con él junto con usted. Y de hecho, tenemos recuerdos vividos perdón. De hecho, Margaret tiene recuerdos vividos de su mamá, cuando su mamá cortaba cupones y luego le enseñaba a ser responsable con esos cupones cuando estaba en la tienda, cuando estaba en la tienda o la marqueta. Y finalmente damos y recibimos regalos dentro de nuestros hogares. Puede utilizar la entrega de regalos como una oportunidad para expresar lo que es importante para usted y quién es importante para usted. Entonces, como en cumpleaños o comuniones o fiestas, usualmente damos una tarjeta de regalo y así puede expresar lo que significa el dinero. Y también podemos hablar de dinero en nuestras comunidades. Al comprar, podemos continuar nuestras conversaciones sobre el presupuesto. Incluso podemos discutir cómo decidimos cuando compramos cosas. Y sé que siempre, perdón, sé que también buscamos maneras de comprar cosas a la oferta y al menor costo por unidad. Y también puede considerar hablar de dinero en relación con su lugar en la iglesia o un templo. Y muchas familias apoyan económicamente a sus lugares de culto o también como iglesias. Y quizás podamos hablar mayoritariamente de dinero cuando visitemos bancos o cooperativas de crédito. Y también no olvidemos de nuestras bibliotecas. Las bibliotecas organizan muchos eventos maravillosos y están llenos de libros, varios de los cuales tratan sobre temas relacionados con el dinero. Y finalmente, los centros comunitarios son lugares maravillosos para hablar sobre temas relacionados con el dinero. Podemos donar a nuestros centros comunitarios directamente o discutir cómo se utilizan nuestros impuestos para financiarlos. Y incluso podemos hablar sobre por qué servimos a otros cuando estamos en centros comunitarios. And because we have just one more minute, we will acknowledge that cars and public transportation offer wonderful opportunities to chat about money. Was that? Y nomás porque nomás tenemos un minuto, voy a aprovechar que también puede hablar de dinero en el auto o en el transporte público. Y también no necesitamos dedicar mucho tiempo a hablar de dinero. Entonces, podemos aprovechar los pocos minutos que tenemos para unas preguntas. And so we will end with some resources that you may find helpful to begin your conversations with your children. This will be available in the webinar. And you will see that there are some recommended ages. Those recommendations are mine. They're not necessarily made by the site or resource itself. Antes de terminar, nos gustaría compartir algunos recursos que pueden ser útiles para ustedes. Estos recursos están en gran parte en inglés, pero los vamos a poner en línea en la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, que ofrece los recursos en español. Y creo que eso es todo. And I welcome, did you finish, Rosalia? Yes. Apologies. Okay. Fine. And if you would like to continue the conversation, I welcome you to email me. This is my email address. And you can also find me on Instagram at Raising Good Consumers. Entonces, antes de terminar la presentación, los invitamos a continuar la conversación con Margaret. Puede enviarle un correo electrónico o puede encontrarla en Instagram a Raising Good Consumers, donde ella comparte información. Thank you for this opportunity to speak with you today.
Y gracias por la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Wow, that was a great presentation on how we can actually create kids to learn about financial literacy. So our next presenter, so thank you, Margaret and Rosalia. Our next presenter is Dr. Michael Macmillan, and he's going to actually talk about savings and cash management for adults. Go ahead, Dr. Mike. Well, thank you very much for having me today. And I'm so happy to be able to follow that recent presentation, because it relates so much to what I'm going to talk about today, which is savings and cash management. And I guess I'm going to share my screen, or do you have slides? Have you translated my slides? Oh, you're going to share your screen, and Carlos is going to translate for you. Okay, Carlos, thank you very much for doing that. All right, here we go. Okay, so two things I want to start off with today. One has to do with the most recent presentation. As parents, you are the role model for your children. If your children see you save money, they're going to learn that habit from you. Carlos? Bueno, entonces te presento al Dr. Macmillan, que hoy va a hablar sobre ahorros y mantenimiento de dinero para adultos. Para comenzar, quería hablar un poco sobre cómo padres pueden modelar ejemplos para los niños sobre dinero, y es una de las cosas que vamos a comenzar con hoy. The second comment I would like to make is that savings has nothing to do with how much you earn. It's about what you do with the money that you earn. También quiere comentar que ahorrar no se trata de el dinero que ganas o del hasta cuánto ganas, pero sí lo importante es qué haces con el dinero que sí ganas y cómo lo puedes ahorrar. As an example of, it's not about how much you earn. About 20 years ago, there was an article in the newspaper about a woman who served as a laundress, who washed clothing for a living. She did this for 85 years. And when she died, she left $150,000 of she donated it to the local university for scholarships for students to attend. So here's this woman who really made nothing salary-wise all of her life, but was still able to save up $150,000 over that period. Entonces, para servir como un ejemplo, había una mujer que por 20 años su trabajo más se trató de limpiar ropa, y cuando se murió, después de 20 años, ahorró más que $150,000 y lo donó para poder construir becas escolares. Y eso es decir que no importa hasta cuánto poco ganas, lo que importa es cómo ahorras ese dinero y cómo puedes usar el dinero que sí ganas para poder ahorrar en el futuro. So the topics we're going to talk about today is how to create a savings plan. And although I'm talking to you, the parents, the adults, about creating a savings plan, these same tools can be used to help your children create savings plans as well. Entonces, hoy vamos a hablar sobre varios temas, pero la cosa más grande es cómo crear un plan para poder ahorrar, y lo importante es que esta presentación sí se trata, es más para los padres, pero sí se puede usar para enseñar a nuestros hijos cómo ahorrar y cómo ser más inteligente con el dinero.
Thank you, Carlos. We're going to talk about some cash management mistakes that people commonly make, factors that can influence the savings plan, and the importance of compounding. And I'll explain what compounding is later, but this is one of the key ingredients to establishing a savings plan and realizing your goals 5, 10, 20 years later. También vamos a hablar un poco sobre errores comunes que puede ocurrir cuando estás manteniendo dinero, diferentes factores que puede influenciar cómo ahorras dinero, y también vamos a hablar sobre la importancia de capitalización y cómo podemos utilizarlo para ahorrar mucho dinero y para poder convertir el dinero a una cantidad más alta. Lastly, we're going to talk about saving for retirement. It does not matter how old you are right now. It's important that you start right now saving for your retirement. Y finalmente vamos a hablar sobre cómo ahorrar para jubilación. No importa qué edad tienes, lo que importa es que tener un plan para poder ya tener ese dinero listo ya para cuando llegue el tiempo para jubilarse. All right, so a savings program, developing a savings program is really the basis for achieving your financial goals. Creando un plan para ahorrar es esencial para poder lograr las metas financieras que un individuo hace. So wait, did I skip some? Oh, sorry about that. So how do you actually save? There are three ways that you can save. One is to reduce the current amount that you are spending. The second way is to increase your income. And the third way is to avoid any unnecessary fees or service charges. Those are the three basic ways of how to save. Entonces hay tres maneras para ahorrar dinero. Primero es reducir hasta cuánto estás gastando. También podemos hablar un poco sobre aumentando el ingreso que haces y también evitando gastos que no son necesarios en la vida. Although it may be difficult for us to increase our income, we can always reduce our current spending, and we can always find ways to avoid unnecessary fees and service charges. Aunque sí es difícil aumentar los ingresos, es fácil reducir el aumento de dinero que usamos y también evitar gastos innecesarios. Now, if I took a poll, which I'm not going to do, if I took a poll of the audience, I'm sure everyone can tell me how much they earn every single month. My question, however, is how much do you know how much you spend every month and what that money is spent on? So yes, you know where your money comes from, but do you really know where your money is going? No vamos a hacer encuesta, pero si haríamos una encuesta, sería fácil identificar hasta cuánto dinero haces en un mes, en un año, pero lo que sí sería un poco más difícil es saber hasta cuánto en un mes utilizas dinero y hasta cuánto dinero estás usando mensual. Before you can start saving money, you have to understand how, why, and what you are spending your money on. Antes de comenzar un plan de ahorros, es muy importante saber cómo y por qué y para qué estás ahorrando dinero. One of the things, and this is just one of the things that I do every single month, and I encourage you to do this, is keep track
of everything that you are spending money on. And I'll show you. Every single month, I keep a sheet of paper and I write down everything that I spend money on, from gasoline to sodas to the post office. I keep track of every single dime that I spend money on. I also keep track of all of my receipts. So when I go to the gas station, I say, can I have a receipt? If I go to the supermarket, I say, can I have a receipt? Any place that I spend money, I give money or my credit card with one hand, and then I ask for a receipt with the other. Why this is so important is before you can save, before you can budget, you have to have an understanding of where, how, and what you're spending your money on. And I know I've already said that once, but I'm saying it again just to emphasize this point. Recomendamos seguir los gastos que hace mensual. Lo que él hace es, en un papel, él lista todos los gastos que él hace entre un mes, también guarda sus recibos para seguir cuánto está gastando mensual y para poder, con esa información, ahorrar dinero. Es muy importante tener esa información para que así puedas crear un plan que es más realístico para ti. All right. So the first thing we need to do when we begin savings is that we have to have a goal in mind. The difference between a dream and a goal is that a goal comes with a plan. And so that's what we're going to be doing, is establish a goal. Do you want to save for vacation? Do you want to save for a car? Do you want to save for a house? Once you have a goal established, then we can develop a savings plan that's going to enable you to achieve that goal. Es muy importante tener metas para ahorros. La diferencia entre una meta y un sueño es que una meta incluye un plan para realizar esa meta. Es importante saber por qué estás ahorrando dinero. ¿Es para una vacación, para un carro, para poder hacer compras? Lo que sé, es muy importante tener esa meta en cuenta cuando estás ahorrando dinero para poder hacerlo efectivo. Great. So once we've established a savings goal, we then have to figure out over what time, when do we want to reach that goal? Do we want to achieve that goal in a year? Do we want to achieve that goal in 5 years or in 10 years? Set a timeline for when you want to achieve that goal. Es importante tener un plan y saber cuándo quieres realizar una meta. Si sea un mes o un año, es muy importante tener en mente cuándo quieres realizar esa meta y para qué. For example, let's suppose you want to buy a house. So your goal is to buy a house. The next thing is you need to, how much is the down payment going to be on your house? Let's suppose the down payment is $25,000. So you want to be able to save $25,000 over the next 5 years. Entonces, por ejemplo, si quisieras comprar una casa, decimos que la casa, el depósito para esta casa sería $20,000. Tienes que crear un plan para poder ahorrar $20,000 en 5 años para poder hacer ese depósito para una casa. Okay, so now we know our goal is to save $25,000. Our timeline is 5 years. What does that mean in terms of monthly goals? Well, $25,000 in 5 years means that you have to save $5,000 a year. There are 12 months out of the year, so that comes out to saving approximately $450 a month. Sabemos que
nuestra meta es comprar una casa. Sabemos que tenemos 5 años para hacer eso. Entonces, después tenemos que averiguar cómo podemos establecer metas mensuales para poder realizar esa meta. Diciendo que queremos ahorrar 25,000 al año, sería como unos 400 a $450 al mes para poder realizar esa meta entre 5 años para comprar una casa. Thank you. So now the next question is, can you find extra money in your budget every single week so that you will be able to save $450 every single month? Después es una cuestión de si tienes dinero suficiente o dinero extra para poder poner hacia los ahorros para poder realizar esas metas de 400 al mes. ¿Hasta cuándo tienes que ahorrar una semana? Y en una semana si tienes el dinero extra para poner hacia los ahorros. When in number 5, I say use the right savings tool. This is what I mean. Because you want to be able to have $25,000 in 5 years, the best tool to use to save that money is a savings account. So every single month, you're going to deposit your $450, or every week, however you want to do it, you're going to deposit $450 into a savings account. Identificando una herramienta para ahorrar dinero es muy importante y muy útil. Si quieres ahorrar dinero mensual, una herramienta que sería muy útil sería una cuenta de ahorros, para que así cada mes o cada semana cuando tienes el dinero para poner en esa cuenta, lo estás poniendo y con tiempo ya ese dinero continúa a crecer. And track your goals. The reason why I say put your money into a savings account is that every single month you will get a statement from the bank that shows you how well you are doing in achieving your goals. Y después dice que lo último es que tienes que seguir con sus metas. Lo bueno de usar una cuenta de banco o una cuenta de ahorros en un banco es que cada mes te van a decir hasta cuánto pusiste ahí adentro, y así vas a ver con tiempo hasta cuánto estás ahorrando a lo largo plazo. Yes, okay, I see there is a, can investing be said to be savings as well? Yes, investing is a way to take your savings and invest it in stocks or bonds. Yes, it very well can be. But in this particular case, since we know we're going to need this $25,000 in 5 years, it's best to use a savings account or a certificate of deposit, which are issued by banks, so that you can, one, those are all insured by the federal government, and two, a savings account or a certificate of deposit does not fluctuate in value. So because you need that money in a relatively short period of time, a savings account or certificate of deposit would be best for my particular example. O sea, alguien preguntó en el Q&A que si se puede decir que invertir es lo mismo o también es una forma de ahorrar. Y aunque sí es una manera de ahorrar, en este caso no sería la mejor herramienta, porque en usar un banco para ahorrar dinero con una cuenta de ahorros es más seguro y no tiene que depender en diferentes factores que pueden influenciar inversiones. Entonces es un poco más seguro ahorrar usando un banco. Okay, so before we leave this page, I want to tell you that savings is not a complicated task. It starts with establishing a goal, setting a timeline to achieve that goal, breaking that timeline into months or weeks,
finding money in your budget every single month to put towards that goal, using a savings account or a certificate of deposit, and then being able to track your progress. That's all that savings and a savings plan entails. Ahorrando dinero no es difícil y no debe de ser complicado. Siendo estos diferentes reglas y como esto como una guía, es muy fácil. Elegir una meta, crear un plan para esta meta, crear metas mensuales para poder realizar la meta a largo plazo, encontrar dinero extra para poder incluir en estos ahorros, usando herramientas como cuentas de ahorro y también siguiendo tus metas. Todo junto puede hacer mucho más fácil ahorrar dinero con tiempo. And just to connect this to our prior speaker, you can have your children set up a savings goal as well. Perhaps they want the new iPhone. Perhaps they want to do something that's their goal. Then you can sit down with them to figure out the timeline that they want to establish for purchasing or achieving that goal, and then break it up into monthly or weekly intervals for them to save. So the same tools that I'm telling you about reaching your savings goal, you can communicate these same ideas to your children. Para conectar esto a la presentación que vimos antes que esta, también esto es para nuestros hijos. Si quieres comenzar a ahorrar para ellos, para lo que sea un teléfono o algo que ellos quieren, es muy fácil poder crear un plan y después de ahí realizar el plan con metas pequeñas y a largo tiempo podemos ya tener ese dinero para poder realizar nuestras metas de ahorros. All right, so the first thing you really should be saving for, or the first goal you should be trying to save for, is establishing an emergency fund. Entonces, la primera cosa que que recomienda ahorrar es una funda de emergencias. An emergency fund is just the purpose of an emergency fund is to have some money set aside. So if your car breaks down, if something happens at your home that is unexpected, by having an emergency fund, you will have set money aside specifically for that purpose. Entonces, el propósito de una funda de emergencia es para eso, para una emergencia. Si algo pasa con su carro, si hay una emergencia familiar, lo que sea, teniendo ese dinero para una emergencia es muy importante tener cuando llega una emergencia. So, as I say, once you know what you are saving for, once you've established that goal, you then need to determine how much money you're going to need to reach each goal. So, for example, if you want to establish an emergency fund where you have set aside $1,000 just in case something happens, then you need to figure out how much money do you need to save every month so that you have that emergency fund within 6 to 12 months. Ya cuando sabes para qué estás ahorrando y qué su meta es, tienes que averiguar y determinar hasta cuánto necesitas cada mes, ahorrar cada mes o cada semana, lo que sea, para realizar esa meta. Okay, so I wanted to mention retirement. Someone talked about investing earlier. If you are saving for retirement, then you can invest the money you are saving in mutual funds or other types of investments because your time horizon, 20 years, 30 years or more, is so long. Entonces, ¿quieres hablar un poco más sobre el tema de jubilación?
jubilación y invirtiendo dinero son dos cosas que sí se pueden hacer. Se puede invertir en cosas como fondos mutuos y también, bueno, más que todo porque tienes mucho tiempo, 20, 30 años para poder hacer eso y para poder ingresar ese dinero. Great. All right. As I said, you want to set a timeline to reach your goal. Once you have established your savings goal and the amount that you need to save, setting a timeline will give you additional motivation to actively work toward your goal. Eso es importante, crear un plan para realizar su meta, como hemos dicho. Ya cuando tienes su meta y esto cuánto vas a ahorrar o cuánto quieres ahorrar, tenemos que crear un plan que sea mensual, anual o lo que sea, para darte motivación para trabajar hacia sus metas. For long-term goals such as retirement, you can set up benchmarks and dates that you want to reach these benchmarks. So for example, you can say if you're saving for retirement, I'd like to save $5,000 in 5 years. That's what I mean by a benchmark. Para metas que son a largo plazo, como cosas como jubilación, también puedes establecer puntos de referencia y fechas que quieres ya realizar estas metas. Entonces, si estás ahorrando para jubilación, puedes decir que en 5 años quieres ahorrar $5,000 y ese sería un punto de referencia para lo que tú imaginas que va, o para lo que tú quieres pasar en 5 años. All right, great. As I said, set monthly goals. And sometimes you may even want to set a weekly goal. Every week, I want to save $100, or every week you want to save $50. Again, remember, it's not the amount that you're saving, it's the process of setting aside money on a regular basis every week or every month. Entonces, también es importante realizar metas mensuales para poder llegar a ese punto de referencia y para llegar a tu meta de total, debes de determinar hasta cuánto necesitas para ahorrar cada mes para realizar esas metas. Now, find extra money in your monthly budget. This goes back to what I said by keeping track of what you are spending your money on every month. Entonces, es importante buscar extra dinero en su saldo cada mes. Debes de contar todos los ahorros que has hecho y buscar dónde puede venir ese dinero. Y también debes de establecer ahorros mensuales para que pueda pasar automáticamente y para que así puedes ser consistente en ahorrar. For example, you know, ATMs, the ATM machines at a bank, they often charge you $2 or $3 every time you make a withdrawal. Well, that adds up to a lot of money if you're making ATM withdrawals every 2 or 3 days. So perhaps by going and withdrawing a larger sum of money, you can save $2 or $3 in ATM fees. Entonces, por ejemplo, cuando usas una máquina bancaria, es normal que te cobren $2, $3 y aunque no es mucho al principio, ya con tiempo, $2, $3 cada vez que sacas dinero sería mucho y esos $2, $3 es dinero que podría ir a tus ahorros y con el tiempo no sería una cantidad pequeña. I to this day bring my lunch to work. Why? Because if I go out to eat, it's going to cost me $6 to $7 every single day. So by bringing my lunch to work, I'm saving
$35 a week. Es para ahorrar dinero. Algo que él hace es siempre traer su propio lonchera al trabajo. Así no está comprando comida para almorzar. Está ahorrando $6 a $7. Entonces, semanal, como $35 que está ahorrando. Todo porque él no está comprando comida. Pay yourself first. What this means is when you get your paycheck every 2 weeks, before you spend money on anything else, take $25 or whatever amount you have set aside to save, take that out of your paycheck and put it in your savings before you spend money on anything else. That's what I mean when I say pay yourself first. Págate a ti mismo primero, es decir, que cada vez que te pagan, saques un poco de dinero y pones a una cuenta de ahorro para que así no tienes que usar, y así la primera persona que estás pagando cada vez que recibes dinero es tú mismo. And again, I just want to go back to the point for about the right savings tool. If you have goals that are 10, 15, 20 years away, then investing in mutual funds may be the most appropriate tool that you use. If your goal is 5 years or less, you're saving to buy a new car, you're saving to buy a car, you're saving for a down payment on a house, things that are your goal is gonna occur within 5 years, then using a money market account, a savings account, or certificates of deposit are the best tools that you can use to save money. Es importante elegir la propia herramienta para poder ahorrar dinero. Para cosas con una fecha a largo plazo, más que 5 años, es importante considerar fondos de inversión. Para cosas que son entre 5 años, cosas como un cuenta de ahorro o certificados de depósito serían un poco más útiles. All right. Now, lastly, as I said before, track your goals so you can see how well you're doing. It's almost like it reinforces your saving. When you see the balance in your savings account increasing every month as a result of your saving, that should motivate or encourage you to save even more. Es muy importante seguir sus metas, como hemos dicho ya varias veces. No importa si tienes una meta o varias, es importante siguiéndolos porque es una forma de motivar a ti mismo y continuar ahorrando dinero cada mes. All right, so I'm going to stop here. But again, what do? You have to establish a savings plan. What goal are you trying to reach? Once you establish a goal, you want to save for a down payment on a house, for example. Put some numbers to that goal. Well, if you want to save for a down payment, how much will a down payment be? $10,000, $20,000, whatever that financial goal is. Then establish a timeline and establish a monthly savings plan to achieve that goal. Remember, savings is not hard. What is hard is keeping track of the money that you're spending and ensuring that you're not overspending or spending money on additional fees and service charges, which are unnecessary. All right. Entonces aquí va a terminar él, pero nomás quiero repetir que es muy, muy, muy importante elegir una meta, tener una meta específica y de allí crear un plan para poder ahorrar mensual y ahorrar con el tiempo para poder realizar esas metas. No es difícil ahorrar, lo que sí es difícil es evitar formas de pagos que son un poco, que no son necesarios, como diferentes cargas de cuentas y cosas así. And there is nothing wrong with this phrase,
I cannot afford it. There is nothing to be ashamed or embarrassed with saying, I cannot afford it. Y no hay nada mal con decir que a veces no puede, no podemos comprar algo porque no tenemos el dinero para hacerlo. No hay nada mal con decir eso. And Carlos, thank you very much. I know this was very hard to do, so I really appreciate it. You did a good job. I'm going to turn it back to Fanita or answer any questions that people may have. That was awesome. I really wanted you to go to retirement, but we have to actually move on to budget. But that's so awesome. Learned a lot about savings. Good. So if you have any questions, you can add it to the Q&A and Michael will answer it later. The next presenter, I took two financial classes with her, and she pretty much taught me how to respect and appreciate budgeting. I haven't fallen in love with it yet, but she's taught me how to respect budgeting. So the next presenter is Sharika and her mom, Luana Stryker. Go ahead, Sharika. Hello, hello, hello. How are you guys doing today? So I'm just going to pretty much piggyback off of what the previous two presentations were about just how important it is to do a lot with your finances and to just be in the know. But this is ultimately just going to be a budget one-on-one workshop. Buenas tardes todos, bienvenido a esta clase de presupuesto y vamos a cubrir lo que cubrieron los otros que hablaron en antes y ojalá esto solo es una clase de presupuesto 101. So just a little bit about us. My name is Sharika Stryker, and this is my mom, Luana Stryker. So my mom started her financial journey when she first took Financial Peace University in 2010. After taking her first class, she became a coordinator as accountability for herself and for my father. She learned how to budget. She learned how to stick with it. She learned how to save for emergencies, pay off debt, invest, and most of all, she learned how to give. She faithfully modeled these life-changing principles that she learned. She taught them to not only her family, but her friends, our church, and our community. So I watched my mother, and through watching her, I decided to hire a coach who walked me through the process because I was too ashamed to tell my mom what kind of debt I had gotten into. So over the past 10 years, I've learned how to master budgeting. I absolutely love it. And I have paid off, I'm officially debt-free outside of my home. I've paid off over $100,000 of debt of my own, and I was able to get $73,000 forgiven under the Public Service Loan Forgiveness Program. Mi nombre es Luana y estoy con mi hija Sharika. Y yo comencé mi camino financiero cuando tomé por primera vez Financial Peace University en 2010. Después de tomar mi primera clase, me convertí a ser coordinador de Financial Peace, ayudando a otros. Aprendí a presupuestar, a ahorrar para emergencias, pagar deudas, sobre todo, y especialmente dar. He modelado fielmente estos principios que aprendí, que cambian la vida, y los enseñé a mi familia, mis amigos, mi iglesia y mi comunidad. Sharika, observando de cerca los hábitos financieros, cuando yo los estaba haciendo, ella contrató un entrenador que le guió y a través del proceso de presupuestación, porque estaba demasiado avergonzada para decirme todos los gastos que ha hecho. En los últimos 10 años, ella aprendió a dominar el presupuesto y está oficialmente libre de deudas fuera de su casa. Ella pagó $10,000 solamente y le perdonaron $73,000 del préstamo bajo un programa de servicio público con el gobierno. So what is a budget? ¿Qué es un presupuesto?
So it's a couple of things. It's an estimate of income and expenses for a set period. Es una estimación de ingresos y gastos para un periodo determinado. It's also called a written plan for your money. También se llama un plan escrito para su dinero. Some people like to say it's goals for your money. Algunas personas le dicen que es metas para su dinero. Some people associate budgeting with being cheap. Algunas personas dicen que es barato, ser barato. But ultimately, budgeting is a good habit to have, just like brushing your teeth. Últimamente es un buen hábito para tener, como cepillando los dientes. So our definition of budgeting is a habit of planning out every dollar of your income to take care of everyday needs and wants, as well as funding future obligations. Nuestra definición del presupuesto es un hábito de planificar cada dólar de sus ingresos para atender las necesidades y deseos diarios, así como para financiar obligaciones futuras. How many people actually want budgeting to become a good habit? ¿Cuántas personas quieren que el presupuesto se convierta en un buen hábito? So here are a couple benefits of having a budget. One, you will ultimately have control of your money. Vamos a hablar de beneficios de tener un presupuesto. Número uno, tenga el control de su dinero. You'll also get to have fun with your money without guilt of spending. Puede divertirse sin culpa. It's also, you're going to be able to make a plan for your future. Puede hacer un plan para su futuro. You'll have less money stress. Menos estrés monetario. You will quit living paycheck to paycheck. Deja de vivir de cheque en cheque. You'll be prepared for emergencies. Vas a estar preparado para emergencias. You're able to keep your spending and your savings organized. Puede mantener sus gastos y ahorros organizados. And it helps you make smarter decisions for major purchases. Y le ayuda a tomar decisiones más inteligentes para compras importantes. So here are a couple of budgeting mistakes that a lot of people make. Aquí tenemos una lista de errores presupuestarios que la gente comete todo el tiempo. The first one is estimating how much you spend. Michael talked a little bit about that with the tracking. El primero es estimación de cuánto gasta. Michael habló de eso un poquito. Forgetting to save for unexpected expenses. Olvidarse de ahorrar para lo inesperado. Having unrealistic expectations for your money. Tener expectativas poco realistas. Budgeting based on your gross income. Presupuestación basada en sus ingresos. Not considering cheaper alternatives. No considerar alternativas más baratas. Having way too many bank accounts. Tener demasiadas cuentas bancarias. Trying to keep up with the Joneses versus your actual salary. Tratando de mantenerse al día con los Joneses en vez de su salario. Also spending based off of your bank account balance that day. También gastos basados en el saldo de su cuenta bancaria que ves ese día. So today I'm going to talk to you about 3 important parts of budgeting. Hoy vamos a hablarle de 3 partes importantes del presupuesto. So the first part is going to be making a plan. Then we're going to be talking about executing your plan. And then most importantly, piggyback off of Michael, tracking your plan to make sure that you don't go over the plan. That's the most important one. El primero es hacer un plan. Después vamos a ejecutar el plan. Y tercero, que es el más importante, es el seguimiento para asegurarse de que no repasa su plan.
So first, let's talk about making a plan. You have to be realistic with your numbers. Primero vamos a hacer un plan, pero tienes que ser realistas con tus números. All right, so I'm going to do a little exercise and you can type in the chat if you have some answers. So what types of items are you going to add to your budget? Vamos a hacer una actividad y puede poner los comentarios en el chat. ¿Qué elementos agregan a su presupuesto? So in this first picture, if you can type in the chat, what types of items do you think this person needs to add to their budget? En la primera foto, ¿qué tiene que agregar este señor en su presupuesto mensual? Gasoline, yep, exactly, that's a good one. Gasoline, the cleaners for his suit. He may have a car note for that car. Insurance, yep, good options, yeah, very well. Now in the second picture, what types of items do you feel like these ladies need to add to their budget? En la segunda foto, ¿qué tienen que agregar estas damas a su presupuesto mensual? Cost of exercise, yeah. It could be a gym membership or even, sneakers, going outside, music subscriptions, listening to whatever, or podcasts that they may be listening to, or books or something, workout clothes. All those are items, things that you need to put into your budget. And in this last picture, what types of things do you feel like this family needs to add to their budget? En la última foto, ¿qué tiene que agregar esta familia a su presupuesto mensual? Say activities, childcare, food. Kids eat a lot of food. Let's see what we've got here. Money for books, yes, indeed. Educational tools for kids, yes. You want to make sure you factor in all of those items. Toys, yes, indeed. Keep the kids busy, yes. All of those things are things that you're going to add to your budget. So ultimately, what types of items are you going to add to your budget? Absolutely everything. Absolutely everything. ¿Qué elementos vas a agregar a tu presupuesto? Absolutamente todo. These Esta are es just una lista de algunas categorías para agregar a su presupuesto. these are just a couple of categories that will show you what types of things you can add to your budget. So where are you going to get your numbers from to do this budget? What we're going to do is a 3-month spending analysis. So the spending analysis is ultimately the process of evaluating your spending to reduce costs and increase operational efficiency. ¿De dónde obtenemos los números del presupuesto? Vamos a hacer un análisis de gastos para 3 meses. Y el análisis de gasto es el proceso de evaluar sus gastos para reducir costos y aumentar la eficiencia operativa. So what do you need to do this analysis? You're going to take 3 months of your bank statements for your checking, savings, credit card, Cash App, Apple or Google Pay, Venmo, anywhere where you're spending money, you want to take a record of those 3 months. ¿Qué vas a necesitar? 3 meses de sus estados de cuenta bancarias para cuenta corriente, ahorros, tarjeta de crédito, Cash App, Apple, Google Pay, Venmo, donde sea que gastas tu dinero. So the ultimate way that I love doing analysis, the 3-month analysis, is writing it down on paper. When you write things down on paper, you develop a higher level of thinking for a more focused action. And so what you're going to do, you're going to take your bank statements and then line by line, you will write down each transaction amount in the corresponding box or category. And you can create a sheet like this by yourself and just create boxes for each of the different budget categories. La manera favorita que Sharika le gusta es usando el papel. Cuando escribes las cosas en papel, desarrollas un mayor nivel de pensamiento para una acción más enfocada. Línea por línea, anotarás cada monto de transacción en la casilla o categoría correspondiente.
So you're going to make a couple of observations. First, you're going to highlight your 4 walls first, your food, your shelter and utilities, clothing, and transportation. Vamos a hacer observaciones. Resalta primero las 4 paredes. Son alimentos, refugio o servicios públicos, la ropa y transportación. Then you're going to highlight the numbers that are the same every month. Your internet, your phone bill, car notes, insurance. Después resalta los números que son iguales. El internet, factura electrónica, telefónica, pago de la nota de su carro y el seguro. You're going to take an average of numbers that may fluctuate month to month. So that's going to be like gasoline, your groceries, eating out, or maybe some medical bills. Después tome un promedio de los números que fluctúan, como gasolina, cuando estás comiendo afuera, o si vas a visitar al doctor. You're going to pay attention to the things that don't happen on a monthly basis also. Car registrations, quarterly and annual bills, clothing, back to school supplies, Christmas, Mother's Day, birthdays. These are what are called sinking funds, which we'll discuss a little bit later. But you're ultimately going to set a number for every single category. Presta atención a las cosas que no suceden mensualmente. Registro de automóviles, facturas trimestrales y anuales, ropa que para el regreso de la escuela, la Navidad, Día de las Madres, cumpleaños. Los fondos de amortización se discutirán más tarde. Establezca un número para todo. You want to make sure that you're being very realistic with your first budget. How are you going to come up with this number? So especially like variable expenses. So for the first example, we'll use food. If we look over here in the food box, the total that came up was $1,153. Remember, we used 3 months of bank statements, so we're going to divide that number by 3, and the number came out to $385 a month. Realistically, we should be budgeting $385 a month for our first couple of budgets until we get used to this. Tenemos que ser realistas. ¿Cómo se me ocurre un número de presupuesto final para gastos variables? Si miramos a la casilla que dice food, alimentos, ella tiene $1,153 y recuerda que usó 3 meses de las cosas bancarias. Así que lo vamos a dividir en 3 y vamos a conseguir $385 al mes. The next example is going to be the personal box. If you pay attention right over here, $961 is what we spent over the 3 months. So we're going to divide that by 3. And then ultimately we should realistically be budgeting $320 a month just for the first couple of months until we get used to it. El otro ejemplo es si mira la casilla que dice personal. Ella tiene $961. Vamos a dividirlos en 3 meses. Y va a salir a $320 al mes. Since budgeting allows you to create a spending plan for your money, it ensures that you will always have enough money for the things you need and the things that are important to you. Dado que el presupuesto le permite crear un plan de gastos para su dinero, garantiza que siempre tendrá suficiente dinero para las cosas que necesitas y las cosas que son importantes para usted. So when you're making this plan, there's several ways that you can do this. You can use a spreadsheet. You can also use an app called EveryDollar. A lot of people use paper. And my favorite app to use is called You Need a Budget. Bueno, vamos a hacer el plan. Podemos usar Excel Spreadsheet, un app que se llama EveryDollar. Bastante gente usa el papel y la manera favorita de Sharika es un app que se llama You Need a Budget. All of these ways basically take care of doing a zero-based budget.
Zero-based budgeting is a method that has you allocate all of your money to expenses, savings, and debt payments. The goal is that your income minus your expenditures equals zero by the end of the month. If you see over here in the example, they've started out with their monthly income of $3,000, and they've added a value to every single category until they've gotten down to zero. La presupuestación es basada en cero. El presupuesto de base cero es un método que le permite asignar todo su dinero a gastos, ahorros y pagos de deudas. El objetivo es que sus ingresos menos sus gastos sean iguales a cero al final del mes. Como podemos ver a la izquierda, el ingreso mensual es de $3,000 y después de restar hasta obtener los $0 al final. So we're going to talk about sinking funds next. A sinking fund is a pot of money set aside for planned spending on a bill or need or want that costs above and beyond what your normal weekly, bi-weekly, or monthly budget can handle. So this is what Michael was talking about, and this is how you're going to add it to your budget. For example, your auto insurance bill could be $656. That's not due until every 6 months. $656 would be a lot to cover in that month's budget. So you want to set aside some money each month to save for this planned expense. Since you have 6 months until it's due again, you would want to divide that $656 by 6. So you're going to set aside $109.33 each month in a sinking fund in order to be able to pay that auto insurance bill without touching normal savings, your emergency fund, or draining your entire budget for the month. So breaking that down, that's $109.33 each month, or even $27.33 per week. That's a lot more doable, right? Un fondo de amortización es una olla de dinero reservada para gastos planificados en una factura o necesidad, deseo que cuesta más allá de lo que su presupuesto semanal normal, quincenal o mensual puede manejar. Esto es lo que Michael estaba hablando. Un ejemplo, la factura del seguro de automóvil es $656 y vence una vez cada 6 meses. Los $656 sería mucho para cubrir en el presupuesto de ese mes, por lo que desea reservar algo de dinero cada mes para ahorrar para ese gasto planificado. Como tiene 6 meses hasta su vencimiento, dividirá su costo de 6 meses, $656 por 6. Reservaría $109.33 cada mes en un fondo de amortización para poder pagar esa factura de seguro de automóvil sin tocar su cuenta normal de ahorros o ahorros de emergencia y sin agotar todo su presupuesto para el mes en particular cuando vence esa factura. $109.33 cada mes o alrededor $27.33 por semana es mucho más factible, ¿verdad? So a couple of examples of sinking funds is holidays, so saving for Christmas, birthdays, and anniversaries, maintenance, saving for a new car maintenance, air condition or refrigerator, other bills like doctor copays, pay taxes, and HOA. Some fun things, vacation, treating yourself to a kitchen remodel, a new purse. These are all examples of sinking funds. Ejemplo de fondos de amortización. Vacaciones, la Navidad, cumpleaños, aniversario, mantenimiento por el carro, aire acondicionador o refrigerador, deudas, deudas de médico, impuestos, o si quieres, puedes hacer uno para divertirse, vacaciones, comprarte una nueva cartera o si quieres hacer remodelando la cocina. You want to have patience when it comes to budgeting. It's going to take at least 6 to 9 months to get your numbers right. You can make adjustments to your numbers monthly
quarterly, or annually. Do not give up. Haciendo un presupuesto se necesita paciencia. Se necesitan de 6 a 9 meses para obtener su número correcto. Puede hacer ajustes a sus números mensualmente, trimestralmente o anualmente, pero no te rindas. The second part is going to be actually executing your budget, actually paying the bills and transferring money to savings as you planned it in your budget. Segundo, vamos a hacer la ejecución de su plan. Pagar realmente las facturas y transferir dinero a ahorros según lo planeado en su presupuesto. And lastly, and the most important part is tracking your expenses. When you track your spending, you know where your money goes and you can ensure that your money is used wisely. Tracking your expenditures also allows you to understand why you're in debt and how you got there. Tercero, vamos a anotar todos los gastos. Cuando realiza un seguimiento de sus gastos, sabe a dónde va su dinero y puede asegurarse de que su dinero se use sabiamente. El seguimiento de sus gastos también le permite comprender por qué está endeudado y cómo llegó ahí. The apps that I mentioned, the one app is Dave Ramsey's Every Dollar app. And then the app that I use is called You Need a Budget. El seguimiento del presupuestario es el Every Dollar app, es uno que usa Dave Ramsey, y el que favorita de Sharika se llama You Need a Budget. So when it comes to tracking your expenses, I like to tell people you have to figure out what works for you. And so there's various ways of budgeting and tracking your expenses. There's cash envelopes. There's a lot of paper systems that you can find. A lot of people use spreadsheets. And like I said, there's 2 different apps that you can choose. Every Dollar, You Need a Budget. I'm sure there's others on the market. These are just the ones that I am familiar with. Sí, cuando estamos haciendo el seguimiento del presupuesto, se puede usar sobres con efectivo, papel, el Excel spreadsheet y los apps que Sharika mencionó. Lo que tú prefieres. Uno tiene que hacerlo base de lo que tú prefieres. No, a algunas personas les gustan el papel y otros no. Otros les gustan el Excel spreadsheet y algunas personas prefieren el app. So let's talk about a couple of other factors in budgeting. What are you going to do with your debt? Vamos a hablar de otros factores en la presupuestación. ¿Qué hago con mi deuda? First off, you need to make sure you know your numbers. You need to know what you're getting into and know how it's going to affect your future. Tenemos que conocer los números y sepa en qué se está metiendo. También sepa cómo va a afectar su futuro. So I'm going to give you a little rundown about my student loan damage. In the beginning, my student loan, I borrowed around $71,000. This was in 2013, at the end of my college career. In 2013, after capitalized interest was added, the balance went up to $88,000. After 7 whole years of making payments, my balance was down to $74,000. And so this is what I mean when it's making sure you know your numbers and know what's going on. Este es un ejemplo de los daños en el préstamo estudiantil de Sharika. Cuando ella comenzó, tenía $71,000 para su principio, para su préstamo. Después de 2013, al interés capitalizado, tenía un total de $88,000. Y después de 7 años haciendo pagos, el total era $74,000. Ese $74,000 todavía estaba un poquito más que cuando ella comenzó al $71,000.
So understanding your minimum payments. This was my minimum payment for my student loan, $452. If you look at it, $151 went to the principal, $301 went to the interest. And that's why the damage was so bad. Los daños en préstamos estudiantiles uno tiene que comprender su pago mínimo. Ella estaba pagando $452.51. 151.32 iba al principal. Interés, $301.19. Uno tiene que aprender y entender lo que está pagando para saber lo que está pasando con su dinero. And I will add, just to piggyback off of something Margaret said, it's very good to teach your kids based off of what you have, what you've gone through. My daughter is now in college, and although she had to get a student loan, we make above the interest payments so that her student loan goes down. So your kids will learn from the things that you do. Sí, ella aprendió bastante y lo pasó a su hija, y su hija estaba en el colegio y ella siempre paga más del interés para que el último, al final, no está pagando mucho dinero. So let's talk about a couple of steps to debt reduction. You want to make sure you write down all of your debt. You need to know how much you owe. Write down your interest rates, write down your minimum payment, write down how much you're actually paying on your loans, calculate how long it will take you to pay off your debt, and ultimately start that plan. Vamos a hablar de medidas para la reducción de la deuda. Anote toda su deuda, cuánto debes. Reducir las tasas de interés. Anotar el pago mínimo. Anote cuánto estás pagando. Y calcule cuánto tiempo te llevará a pagar su deuda. Y inicia el plan. You want to use the debt snowball method when paying down your debt. The debt snowball method is the debt reduction strategy where you pay off debt in order of smallest to largest. That way you gain momentum as you knock those small debts out each remaining balance. El método Snowball es un buen método para usar. Este sistema está enfocado a reducir la deuda y se basa en dar prioridad a las deudas más pequeñas en vez de centrarnos en las deudas con mayores tasas de interés, ganando impulso a medida que elimina cada saldo restante. The app that I used, or the website that I used through my journey, was called undebt.it. It helps you estimate a payoff date. There's a free version, which I used throughout my journey. And you can also print out a debt snowball table that you can put along your wall and track against as you're paying things off. El método de Snowball que Sharika usó se llama undebt.it. Y ella estimó la fecha de pago de su deuda. Es una versión gratuita, no le costó nada para usarlo. Y uno puede también imprimir su método Snowball para ver la deuda y ver cuánto tiempo le vas a durar para pagarlo. And so I'm going to quickly go through just a plan for spending, future spending. Vamos a hablar de planificación para gastos futuros. We'll just go through one example, but you need to plan and know in advance how much you're going to be paying for something. So the example that I'll use first is a new TV. A lot of people will put this on a credit card. So if you're going to pay $700 for this TV at an interest rate of 7%, and you're going to pay it off over 2 years, your total interest paid on that is going to be $98. So you'll be paying total of not $798. Is buying this TV now worth the extra $98? This is something that you need to evaluate before you make a purchase. Tenemos que siempre estar pensando cuánto estás pagando. Vamos a usar el ejemplo de la televisión nueva. El principal te va a costar $700 para comprar la televisión. El interés es 7%. Te va a tomar como 2 años para pagarlo.
y el interés total va a ser $98. Así que el final pago va a ser de $798. Y tenemos que evaluar cuánto usted va a poner en el último pago, si quieres pagar esos $98 extra para la televisión. Don't let stores manage your money. Always evaluate the cost of sales, of putting something on your credit card, or purchasing something or financing something in advance. No dejes que las tiendas administren tu dinero. Siempre hagas atención a cómo vas a usar tu dinero. And lastly, you want to make sure you're creating a routine for your budgeting. Finalmente, es importante crear una rutina para revisar su presupuesto. One idea is to do daily tracking. This is what I do. 15 minutes a day, every single morning, I track my expenses or I do my budget. Sharika le gusta hacer su seguimiento diario, 15 minutos al día. You can also set up monthly budget planning meetings with for yourself or with you and your family. Puedes planificar su presupuestaria mensual con su familia. And lastly, you can set up calendar reminders to remind you to either enter your transactions, to track your transactions, or to do your budget, or to plan for future expenses. O configuración de recordatorios en sus calendarios para planear los gastos futuros que tienes que planear. Ultimately, budgeting is not a quick and easy thing to learn, but if you just take your time and have patience, you'll definitely get it. El presupuesto no es fácil, pero si usas tu tiempo y cógelo día a día, es algo que puedes cumplir. Any questions? Thank you, Sharika. That was a great presentation. And Miss Luana, that was a great Thank you. presentation. If you guys have any questions, you can put it in the chat. That is the end of our webinar on finance, but we are willing to stick around for any additional questions that you might have. So put them in the Q&A or put them in the chat if you have any questions for our panelists. Thank you for joining us today. I'll just make one comment. I can't believe how, although none of the presenters